Netz realisieren möchten, dann das brauchen wir besonders Hardware. Das ist natürlich teuer und das solche Kosten lohnt sich nur bei großen Stückzahlen. Wir brauchen vielleicht ein paar billige Lösungen. So, das ist eine Relation mit Garten. Sie sehen verschiedene Garten. Jetzt ist mit IEEE Format Schema dargestellt. Und das ist andere. Das ist auch die Realisation mit Garten. Und wir wünschen, dass wir alternative Realisierung machen können durch verschiedene Bausteine. Und solche Bausteine kann man massenhaft produzieren, sodass wir direkt günstige Preise bekommen oder bezahlen können. Und danach wir können mit solchen Bausteinen die alle Funktionen einbauen. Und das bedeutet, solche Realisierungen sollten Funktionen vollständig sein. Und wir sollten auch universale Standardbausteine entwickeln. Das gibt mit vielen Möglichkeiten. Es kann sein mit Programmable Logic Array oder Programmable Array Logic, Programmable Read-Only Memory und FPGA mit verschiedenen Möglichkeiten zu bauen. In dieser Vorlesung machen wir mit die einfachsten Bausteine Programmable Logic Array. Mit Hardware-Praktikum können Sie auch ein paar Dinge mit FPGA entwickeln. Aber hier machen wir mit Programmable Logic Array. So, was ist Programmable Logic Array? Das ist ja. Oh, we don't have a keyboard. Ah, we found a keyboard. PPP is the keyword. Yes. Okay, danke. Jetzt haben wir. Okay, gut. Dann bekommen wir solche Programmable Logic Arrays. So, es gibt auch kommerzielle Produkte für solche Bausteine. Ja? So, man kann direkt solche Dinge auf Internet. Wie geht es aus? Ja, so. Okay, it's going to be a bit complicated today with our keyboard. Do we get a keyboard or not? I was already home. Ah, so should I call one of the professors? Ja, okay, so welche Bausteine brauchen wir? Wir brauchen Vollständigkeit. So, wie bekommen wir Funktion Vollständigkeit? So, wir brauchen ein Netzgatter. Wenn wir ein Netzgatter haben, dann können wir alles machen. Ja? So, aber das ist vielleicht zu kompliziert. So, wir brauchen die Funktion, die Bausteine, die einfach mit Funktionen zu entwickeln und auch mit günstigen Kosten. So, das bedeutet, wir machen vielleicht nur einfach mit Konjunktion, Disjunktion und Negation. Die drei verschiedene Operationen brauchen wir, um Funktionvollständigkeit zu bekommen. So, das bedeutet, wir brauchen etwas einfach in diesem Format. So, zum Beispiel, so wir haben etwas zuerst hier und dann hier und dann hier, dann hier. Wenn wir etwas von dieser Richtung bekommen, nach ein paar Operationen bekommen wir in dieser Richtung. So, es bedeutet, wir brauchen Bausteine und für jede Bausteine die sollte homogeneous sein. Es bedeutet, die Bausteine sind
alles gleich. Und dann bauen wir mit 2 Dimensionen. So, und dann legen wir einfach solche Bausteine mit 2 Dimensionen. Okay, so hier gucken wir jetzt diese Bausteine. So, wir haben 2 Eingaben, x und y. Dann produzieren wir 2 Ausgaben, f1 und f2. Auch später nennen wir f right und f unter. So, die 2 Notationen benutzen wir manchmal interchangeable. So, das ist vielleicht mit unseren Folien zu tun, aber ich habe leider nicht genug Zeit, die Folien zu verarbeiten bisher. So, aber das nennen wir beide. F1 rechts, F2 unten. So, für F1, dann haben wir ein paar Typen. So, dieser Typ nur von diesen Bausteinen ist sogenannten Identer. So, das bedeutet einfach y ist in dieser Richtung geht, x ist in dieser Richtung geht. Ja? So bedeutet f2 ist x und f1 ist y, wenn die Typen nur ist. Okay, dann das ist für Typ 1. F1 ist einfach ein Addierer, so es ist einfach x oder y. Und F2 ist x. Dann Multiplexer, das ist Multiplizierer. Sorry, I think we need to change that. So, can you just make a note? Then yeah. So, Multiplizierer, nicht Multiplexer. So. So, der Multiplizierer ist einfach F2 ist x und y, und F1 ist y. Die Negat-Multiplizierer ist einfach die Negation von y mal x. Und wenn wir schon viermal kommunizieren, dass für uns in Logik Addition ist Disjunktion und Multiplikation ist Konjunktion. Okay, gibt es Fragen hier? So, das ist natürlich Funktion vollständig, weil wir können einfach die Negation hier bekommen, Konjunktion hier bekommen und Disjunktion hier bekommen. Okay? Die Frage jetzt ist, ob wir alle Funktionen mit solchen Bausteinen entwickeln können. Ich habe zuerst gesagt, dass solche Bausteine so homogeneous sein, homol sein, aber das ist vielleicht nicht genau. Ja? Solche diese Bausteine so universal sein, aber die Typen kann nicht gleich, kann nicht verständlich sein. Ja? Verschieden sein. Okay. Gibt es Fragen hier? Nein? Also, vielleicht, was ist das T? Was ist T? T ist, ja. Die Frage ist, was T ist. T ist die Type. Die Typ. So, es gibt zusammen 4 verschiedene Typen. Wenn T nur ist, dann ist es Identer. T1 ist, dann ist es Addierer. T2 ist, dann ist es Multiplizierer. T3 ist, dann ist es Negat-Multiplizierer. Okay. Gut. Okay. Have to leave this one? Yeah. Okay. So, das habe ich schon gesagt. Die
Wenn wir un brauchen, dann brauchen wir Typ 2. Wenn wir Order brauchen, dann brauchen wir Typ 1. Wenn wir Negation brauchen, dann brauchen wir einfach Typ 3. So 1, 2 und 3. So, es sieht so aus. Wir haben solche Typen, solche Bausteine. An jeder Stelle setzen wir einfach die entsprechenden Typen. So, wie können wir solche Dinge programmieren? So, wenn wir eine Funktion entwickeln möchten, dann setzen wir einfach die entsprechenden Typen. Dann bekommen wir die entsprechenden Funktionen. Ja? So, die Frage jetzt ist, wie wird die Bausteintypen wählen? Gibt es Meinungen? Gucken wir zum ersten ein Beispiel. So, wir haben ein Monon. So, dieser Monon ist x1, nicht x2 und x4. Um dieser Monon zu realisieren, nehmen wir an, dass wir 4 verschiedene Variablen haben. So, x1, x2, x3, x4. Und legen wir einfach in die Ordnung x1 bis x4. Okay? Dann nehmen wir an, zuerst hier 1 ist. Okay, so die Frage ist, was passiert, wenn hier nur ist? Dann ist es f unten, so in dieser Richtung. Wenn dieser nur ist, so oben ist nur, dann hier ist nur, alles nur. So, die oben muss immer 1 sein. Okay? If you put a 0, it's 0. It's not what you want. So you put 1. So what do we want to get here? We want to get here x1. Here we want to get x1, not x2. Here we want to get x1, not x2. Here we want to get x1, not x2, and x4. In dieser Richtung. Ja? Warum nicht in die andere Richtung? Das ist einfach, wenn wir nur in diese Richtung gucken, es gibt keine x2. Ja? So müssen wir einfach in andere Richtung gucken. Okay, das geht hier. Dann, so was brauchen wir für diesen Typ? So, wir brauchen hier x1. Open ist 1. Dann, wenn wir Typ nur benutzen, dann hier ist 1. Wenn wir Typ 1 benutzen, dann hier ist 1. Wenn wir Typ 2 benutzen, hier ist x1. Wenn wir Typ 3 benutzen, dann hier ist nicht x1. Das bedeutet, hier benutzen wir Typ 2. Okay? Gibt es Frage hier? Ja. Warum Typ 2? X3 ist hier. Die Frage ist, ob wir X3 weitergehen oder nicht. Ja? So, hier nicht, weil wir brauchen X3 nicht. Right? So you don't need that. You don't need that, right? Okay. Gibt es andere Frage? How does x1 and 1 result in x1? X1 and 1 is x1. Is it because 1 is, so let's do the basic logic. 1 and x1 is, because this is always 1, whether this is 0 or not, it's x1. I can try that with truth table. So 1 is 1 and this is x1. So this is 1, 0, 1, 1. Right? So this is 0, this is 1. So this is x1.
Ja. Sorry, Daniel. Bitte, warum nochmal nicht Typ 0 und Typ 1? Okay, so, wenn wir hier Typ nur benutzen, dann das ist hier von oben, so dann hier ist 1. So Typ nur, dann bekommen wir hier 1. Aber wir brauchen x1, nicht 1. Ja? Wenn wir Typ nur benutzen hier, dann ist hier auch 1. Wenn wir Typ 2 hier benutzen, dann hier ist x1. Wenn wir hier Typ 3 benutzen, dann hier ist nicht x1. Für hier brauchen wir brauchen x1, deswegen wählen wir einfach x2, Typ 2. Ja? Okay, danke. Gut. Keep the microphone. Just keep it. Keep it with you. Which one do we choose next? Was ist nächster? So, für Ihr Typ müssen wir hier auswählen. 3. Und hier? Und hier? 2. Können wir hier 1 benutzen? Was meinen Sie hier? Hier, sorry. Hier? Geht auch. Warum nicht? Dann kommen wir 1. Warum? Das ist nur. Die zwei sind gleich. So, es kann mit nur oder 1 sein. Ja? Okay? Aber wir nur oder 1 hier auswählen, müssen wir gerade hier gucken. So, wenn wir hier Typ 2 benutzen, dann hier ist x1, dann hier ist x2. Wenn wir hier Typ nur benutzen, dann hier ist x3. Wenn wir hier Typ 1 benutzen, dann hier ist x3 oder x1 und nicht x2. Ja, so, die Frage ist, was wir dort hier weiter brauchen. Wir brauchen weiter x3, so weiter zu liefern. Deswegen für uns, wir nehmen immer diese Einnahme, dass diese ist compositional. So, es kann man einfach in x diese Richtung von Eingaben immer weitergehen. So, es ist x1, x2, x3, x4 von Spartan 1, dann Spartan 2 ist auch x1, x2, x3, x4 und weiter. Deswegen, hier, wenn wir über unser Monad einbauen, dann nennen wir immer mit nur Typ, nur 2 und 3. Ansonsten zerstören wir diese mit den Addierer in diese Monons einbauen. So deswegen hier, du warst richtig mit Typ nur, aber ich muss erklären, warum nicht Typ 1. Okay, gibt es Fragen hier? Any question? The microphone is there. So if I understood it correctly, here it's better to use 0 because of that to the right. It's because it will give us x3 instead of x3 other xy. Yeah. Yeah, sorry, we cannot hear you. Can you repeat again? But not now. We will use that at some point, otherwise we don't need type 1. But Yeah. for the construction of polynomial, you don't need type 1. Yeah, but technically it's not going to change a thing, really. Yeah, unless you try to bound something else. Let's do this. So, es bedeutet, wenn der Variable fährt, dann werden wir Typ nur. Wenn x1 vorkommt, werden wir Typ 2. Wenn
nicht x1 vorkommt, wählen wir Typ 3. Ja? Das haben wir schon gemacht. So, dann können wir die Funktion f realisieren mit f von x1. F ist m1 oder m2 oder m3. m1, m2 und m4 sind Mononen. Die Ort. Ja? Gucken wir noch einmal zurück, dann bauen wir einfach diese. Typ 1. So, wenn wir nur über Monone gucken, dann brauchen wir einfach Typ nur, Typ 2 und Typ 3. Aber wenn wir verschiedene Mononen mit Disjunktion zusammenbauen, dann brauchen wir hier auch Typ 1. So, dann bekommen wir einfach die Typ 1 hier. So, wir realisieren jetzt M1 oder M2 oder M4. Das kann sein einfach so. So, dann hier soll M1 sein, hier soll M1 oder M2 sein, hier soll M1 oder M2 sein, hier soll M1 oder M2 oder M4 sein. Ja? So, dann wählen wir hier so 1, 1, nur 1. Any question? So, mit Disjunktion wählen wir einfach Typ 1. Mit ohne Disjunktion, ohne diese Monon, dann wählen wir einfach mit Typ nur. Gibt es Fragen hier? Das ist nicht sein, dann das ist. Warum bauen wir hier nur? Too easy? Please answer that. Also weil die Variable fällt? Ja, warum bauen wir? Also ich sagte, weil die Variable fällt. Also x3 fällt. Also M3, sorry. M3, ja. M3 weiter ein nächster Ja, also genau, wir brauchen das nicht. Funktion zu machen. Ja? So, wenn wir mehrere Funktionen einschaffen möchten, dann vielleicht brauchen wir M3. Aber es gibt vielleicht verschiedene Funktionen, ein paar mit M1, ein paar mit M2 und ein paar mit M3, aber wir brauchen die alle Mononen zusammen. Okay, hier ist ein Beispiel. So, machen wir zusammen. So, wir haben oben 1, links x1, x2, x3, x4 und ich habe vergessen, dass hier nur ist. Ansonsten bekommen wir Probleme. Wenn hier 1 ist, dann das ist immer 1. So, 1 oder etwas ist 1. Ja? Gut, so, dann machen wir hier zusammen. So, nicht x1 bauen wir Typ 3, dann x2, Typ 2, x3, nicht da, x4, Typ 2. Dann x2, x3, x4, das ist nur, also nur 2, 2, 2. Und dann nicht x1, x3, x4, das ist 3, nur 2, 2. Nicht x2, x3, so, nur 3, 2, nur. Dann hier ist 1, 1, 1. Dann bekommen wir einfach diese Funktion f. Okay? Ich habe eine Frage. Also, warum haben wir 111 ganz unten? Das ist, wir haben, diese ist unser Monon 1, Monon 2, Monon 3, Monon 4. Dann hier ist M1, hier ist M2, hier ist M3 und hier ist M4. Dann machen wir die alle mit Disjunktion.
Any more question? So, was wir können hier beobachten, ist einfach, dass oben ist der Teil von oben ist immer mit und. So, diese zum Beispiel hier ist nicht genau Normalformen, aber es ist oben ist immer mit und unten ist der Oder-Teil. So, es bedeutet, oben wollen wir Typ nur 2 oder 3, unten benutzen wir nur Typ nur und der Typ 1. Okay, gut. Dann, wenn wir so gucken, mit einer Funktion mit k, wenn wir hier eine Funktion mit n Variablen, dann brauchen wir in dieser Richtung so x1, x2 bis xn. Und dann, wenn wir k verschiedene Mononen haben, dann haben wir hier 1, 1, 1, 1 zusammen. Hier haben wir m1, m2, m3 bis mk. Okay, dann wollen wir einfach hier mit Typ 1, Typ 1, Typ 1, Typ 1 dort zu schaffen. So, wir brauchen zusammen m plus 1 Zeilen und k Sparten. So, es bedeutet, wir brauchen m plus 1 mal k Bausteine, um solche Funktionen zu realisieren. Wenn wir eine Funktion f mit m Ausgaben entwickeln möchten, Bit-Ausgaben, dann natürlich, wenn wir jede mit insgesamt k Implikanten ausschreiben, dann brauchen wir k Sparten und dann brauchen wir n plus m Zeilen. Der n oben sind die n Zeilen für die Variablen und dann die unten m Zeilen sind für die m verschiedenen Funktionen zu realisieren. Jede von wir. Dann wollen wir n plus m mal k verschiedene n plus m mal k Bausteine, um diese Funktion zu realisieren. Hier ist ein paar, aber die Lösung ist 6 mal 3. Schon hier. I forgot to check that. Sorry for that. So you get an answer. So you have a polynomial to design. You have 5 inputs. Output is 1 bit. They have 3 monons, so you get 6 rows and 3 columns. You need 6 times 3 monons. 6 times 3. So here programmable logic array Bausteine um diese zu realisieren. Okay. Any question for this? This is usually the easiest lecture. Either you know it or you don't know it. If you are lost, then you are lost. Hope you are not lost yet. I mean, it's basically only to choose between 0, 1, 2, and 3, right? If you don't know it, just blindly choose. Okay, so monon. Again, if you don't need a variable, put a 0. If you need a variable, you check whether this is a negation or not. If it's a negation, put 2. If it's a negation, you put 3. Okay? And if you are doing that second part in the disjunction, you check whether you need a monon or not. If you need a monon, you use 1. If you don't need a monon, you use 0. Very simple. Okay, let's use this for memory. So, was ist unsere Aufgabe? Wir haben 2 Hauptwörter und jedes Wort hat eine Länge m. So m Bit. So. Dann bauen wir mit einem Programmable Logic Array mit n Variablen, so x1, x2 bis xn. Diese n Variablen
brauchen wir die Adresse. So, welcher Wert müssen wir zugreifen? So, wenn wir das erste Wort zugreifen möchten, dann brauchen wir nur. Wenn wir zusammen 16 Wörter haben, dann brauchen wir 4 Bits zu indexen, dann zu adressieren, dann nur ist das erste Wort, 1111 ist das letzte Wort. Okay? Gut, dann die Daten speichern wir im unten in den Ortteil. So, gucken wir jetzt noch einmal. So, der Oben-Teil wählen wir immer mit nur 2 oder 3. Okay, so das ist für die Adressierung. Der Unten-Teil ist immer entweder nur oder 1. Was wir hier speichern, ist einfach so, wenn der Baustein nur ist, dann ist das Bit nur. Wenn das Baustein mit Typ 1 ist, dann ist die Daten 1. Dann speichern wir einfach so, wir lassen unser Programmable Logic Array, hier ist unser Unteil zur Adressierung. Die Datei speichern wir unten, over hier. Okay? So, wir haben zusammen 8 Wörter und jedes Wort hat 6 Bit. So, zusammen haben wir 8 mal 6, 48 Bit. Die 84 Bit speichern wir mit dieser Datei für unser Baustein. Okay, wenn das Wort nur, eins, nur ist, dann speichere ich einfach hier mit nur, eins, nur. Okay? Speichere hier einfach so. Gibt es Fragen? Nein? Dann haben wir zusammen die 48 Bits dort gespeichert. Und die Frage jetzt, was bedeutet für unser Unteil oben? Ja. Dann, was machen wir jetzt, ist, dass dieser bedeutet, unsere Adresse nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? Für jeder wollen wir die einzig realisieren. Ne? So, das kann man einfach mit die entsprechenden Codierung machen. So, hier sehen wir einfach mit die 3. Es bedeutet, an dieser Stelle bekommen wir nicht x nur, nicht x1, nicht x2. Und hier ist mal in andere Richtung. So. Das ist besser in andere Richtung. So, hier ist x2, x1, nicht x2, nicht x1, nicht x nur. Und hier ist nicht x1, nicht x2, nicht x1, x nur. Hier ist nicht x2, x1, nicht x nur. Hier ist nicht x1, nicht x2, sorry. Nicht x2, dann x1, x nur und weiter. So, was machen wir dort? Wir codieren einfach die Adresse und in dieser besonderen Stelle, wenn wir die Adresse nur 1 zugreifen mussten, dann sollten wir einfach an dieser Stelle mit 1 und die andere Stelle mit nur.
Okay? Das bekommen wir hier. Weil diese Einzigstelle einfach zu schrägig ist für die andere Stelle, für diese Variablenkombination. Nur 1 nicht einschrägig ist. Okay. Any question for this? Do you need another explanation again? So the address part, I didn't quite understand. Which part is the address part? The one that's below or above? Let's forget the lower part. The lower part is the data we want to store. So we store the data here. This is somehow not important now. Okay. What's important is that we need to make sure that we get to that address we want to access. If you want to access address 1, 001, what you want is that you only get this word. If you want to get 001. What does that mean? You want to have 0 here, 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 and here you want to have a 1. Because you have 0 coming from open, it should not have any other impact, right? That is the only place you want to get 1. And to the left, you have to have one when if you want to choose the row. For example, I want to choose the second column and the second row. Tell me which one you want to choose. Not the first one. It's a bit confusing with the first one. The example says the fifths. Let's take the fifths. If I cheat the example, it says that if you want to access 5, so 101. So we would like to access this word. Okay? We want to access this one. What do we have to do? We want to make sure that this has no impact at all. They should have no impact. How do we make sure they have no impact? We want to have 0 here. Right? And we want to make sure that we are looking at this 1, so we get a 1 here. Okay, now let's assume that this stores as 1, 0, 0, 0, 1, 1. This is the data we store here. So now the funny thing is that if it's type 1, we take out. So this would be, by the definition of our function, this would be 1. By the definition of function, 0 or 0, this would be 0. So I should have 1 all the way. So this would be 0, this would be 0, this would be 1, and this would be 1. Okay? And after that, you want to make sure that your data is further forward to the output here. You want to get 1, 0, 0, 0, 1, 1 here. How do you make sure that this is possible? You have to make sure that here is 0 as well. Because then when you have 0 from the open, it has no impact to the right-hand side, huh? Yeah. To the forwarding part. Any question for this? Okay. So how do we actually design this? Basically, for this column, we have to do not x2, not x2, not x1, not x0. Here we need not x2, not x1, x0. Here we need not x2, x1, not x0. So basically, we just change our binary encoding into the corresponding bullish function. And then just write down. So how it looks like is exactly
this one over here. So we get this 5 is 1, 0, 1, x2 is 1, x1 is 0, and x0 is 1. So if you get this in, these are 0. You get 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Over here, by putting this in. And then, after this, you get to the next step. They are forwarded with 1s, and then the data that you have stored in in those 6 bits in the types will be further forwarded. So, any question for this? Yes. Could I get a microphone? This might be a little out of context, but are those addresses we see there already the addresses we can address in a programming language? It's a very good question. What are the addresses you can address in a programming language? For example, we have addresses we can directly address in C++, and I don't know if that's already those addresses or if there's another layer in between. You know that address you can access from the C++ is not a physical address. Do you know that or not? Okay. We talk about that later. Okay. So in a sec, sorry, here from the program we'll talk with you later. No, because this is so-called physical address and virtual address. So this is the address of the hardware. So you are talking about less specific device, less specific disk, less specific memory, and you want to access that first word or the second word or the third word of less specific memory, starting from the specific memory address. So you need to add a corresponding offset, and you need to specify the alliance over there. But it's close enough, okay? If you do Java, you never know something called memory address, right? So unfortunately, that this address is the physical address. It's not an address you get from C++. Okay. Because that's virtual, usually. Take my words back. It also depends on who you use C++ for. If you use that on embedded systems for microcontroller, yeah, that's probably the address you can get, but depends. If you don't know what I'm talking, ignore that. If you know what I'm talking, accept that. Okay, so how many we need? So if you want to store n to power n words, each with n bit, then we will need 2 to power n. So we will need 2 to power n columns, and we need n rows for the addressing and m rows for the data. So we will need n plus m multiplied with 2 to power n programmable logical array. So Bausteiner in a programmable logical array. Such memory is not something you don't get. You get such a memory if you want to use a programmable read-only memory. So if you want to program your memory once, only once, you can specify which type you want to use, and after that, this is the data is stored in a memory, and you get this so-called programmable read-only memory. It sounds a bit strange. First, it's programmable. Second, it's read-only, so you cannot write it again. So you program that memory once by specifying the bottom part of the data. And after that, you have selected the types, basically the data. And this is afterwards not able to be changed. And this is
so-called programmable read-only memory, or PROM. So, of course, you will say that, is that a good idea? Can I program it multiple times? What constraints are not able to program it multiple times? I think you know the answer. I think because we have fixed parts in those, ja, in der Schaltung haben wir quasi feste Teile, die wir dann nicht mehr unbedingt ändern können, nachdem die einmal festgeschrieben wurden, also quasi Ja. wie Schaltungsstücke. Dieser ist nur Typ nur 1, 2 und 3. Ja? Können wir auf diese Teile auf Software programmieren. Und dann können wir mehrmals einfach diese Typen programmieren. Was? So, can we just program the types online? If we can program the types multiple times, then we can just remove the constraint. We can make it not only one time programmable, we can program as often as we want. Okay, so let's look at the function again and see whether this is possible or not. Could you repeat the question? Okay, the question is that what constraints us to program it only once? The answer is like because of the selection of the types. Now, if we are forced to put the types in the hardware, then of course it's only one time after you select that. But if you are allowed to also put the types, you are allowed to select the types dynamically using a software, then it's possible that we can do it multiple times, right? We also don't need the hardware. Or we only need one. We don't need 4 types, but we only need 1 type. And that type, the detail of that type can be programmed. So if you look at that again, so it's called so-called software programmable logic arrays. So look at that. So we have X and Y, and we need 4 types. So wir brauchen vielleicht die 4 verschiedenen Typen einfach mehr Codierung. So, dann haben wir zusammen 4 Eingaben, x, y, und nennen ich jetzt s und t. So, dann bekommen wir jetzt einfach die 4 verschiedenen die Funktionen f1 und f2 mit zusammen 4 verschiedene Eingaben. So, es gibt zusammen die 2 Bits für die Codierung der Funktion, die Typen. Und dann haben wir diese Eingaben y, x und y. Dann haben wir zusammen 4 verschiedene Eingaben. Dann machen wir jetzt einfach gucken, wie können wir diese entwickeln. Es gibt jetzt F1 und F2, da haben wir schon kennengelernt. Wir bauen einfach zum erst eine von die 2, entweder F1 oder F2. So, F1 und F2. Daniel, please. Hier ist F1, hier ist F2. Okay. So, beide hat 4 Eingaben Variablen und beide hat ein Ausgangsvariable. Okay. Good. If you find such obvious errors, please let us know. We try to avoid that, but without giving a lecture, it's not possible to see that. It looks so close. Right? They are correct. They were correct before, until this semester. Okay, gut. So, gucken wir jetzt nur eine von den 2 Funktionen, f1. So, wir haben zusammen st, x und y. Dann machen wir einfach die
Funktionstabelle, so x y, so nur 1 bis 1. Huh? So f1, so hier ist Typ nur, hier ist Typ nur, hier ist Typ 1, hier ist Typ 2, Typ 2, hier ist Typ 3. Okay? Dann, so, ist F1, Typ nur ist Y, schreibe ich einfach nur 1. Typ 1 ist X out Y, so das ist nur 1. Dann Typ 2 ist Y, so das ist nur 1. Typ 3 ist auch Y, so nur 1. Okay? Dann machen wir zunächst 4 Variablen, stellen wir mit KV-Diagramm. So, das ist. Why is it called S? Or what else do you want to call it? A and B? T1 and T2. T1, T2. You can call them anything, but up to you. Yeah. It's what's that called? It's a convenient variable. Just for convenience. Okay, gut. So, machen wir mit KV-Diagramm. So, das ist jetzt nur 1. Okay, danach ist nur 1. Okay? I just cheated. Es ist andere Tabelle dabei. Okay, dann bekommen wir jetzt die einfach KV-Diagramm. Okay, was ist next? So bauen wir jetzt Rechteckte. So, Größe 16 geht es nicht, Größe 8 haben wir eine. So, hier. Größe 4 nicht, Größe 2. Jetzt ist dort. Dann, es bedeutet, haben wir jetzt KV-Diagramm schon geschafft. Das ist, was ist das? Hier. Was ist das? Warum hier ist x1, x2? Entschuldigung. So, hier ist xy und hier ist st. How many typos do we have this semester? Oh, sorry. I had the wrong. Yeah. So, st, xy. Okay. Good. So, what's this? Come on. You have learned this exercise already? Epsilon? Was? Epsilon? Is that really so difficult? Someone? Someone in the chat? Said why? Epsilon? Is that okay? Yes. Das ist für uns, für diese Prädikat ist einfach y. Die andere? He said it. Okay, die andere, was ist das? Noch einmal? Louder. Lauter. Epsilon.
Ah, okay. Epsilon und okay. Ich höre nur nicht x t und was vorne? X? X. Okay. Any question here? So, es bedeutet, dann haben wir die 2. So, y und nicht s, x nicht st. Es sind die 2 Implikanten, wir haben. Und dann bauen wir einfach hier mit die 2. Ja? So, f1 ist einfach y oder nicht s, tx. Okay. Any question for this? We will change this x1, x2, x3, x4 to st and xy. Sorry for the inconvenience. Yeah. No question? So let's look at f2. f2 ist fast ähnlich. Dann, das ist eine Hausaufgabe, glaube ich. So, f2 ist ähnlich, wie ich schon früher gesagt habe. Das kann man f2 mit dort. Cannot be so difficult. Okay, f2 ist einfach nicht s, x oder nicht t, x, y oder t, x, nicht y. Ja, wie können wir diese entwickeln? Das kann man einfach die KV-Diagramm einstellen und dann noch einmal machen für Funktion f2. Okay? Any question? So, Fazit. So, Zusammenfassung. Für diese Programmable Logic Array können wir einfach programmieren. Wir brauchen mehr Bits, um die Typen zu einsetzen. Und man braucht die Bits gut in ein Programmable Read-Only Memory speichern, dann können wir auch mehrmals programmieren. Das Fazit, das ist einfache und günstige Realisierung von boolischen Funktionen. Das ist besonders geeignet für kleine Stückzahlungen und besonders auch gut für nur temporäre Gebrauch. Es gibt 4 Möglichkeiten, wie ich vorher schon gesprochen habe. Es gibt Programmable Array Logic. Das ist einfach mit verschiedenen Namen, verschiedenen Eigenschaften. Programmable Logic Array Logic ist Programmable Logic Array, aber nur die Und-Array ist programmierbar. So. Und es gibt auch 4 verschiedene Sachen und die generell Programmable Logic ist 4 Programmable Logic Get Array. So, es ist ähnlich wie Complex Programmable Logic Device. Diese 4 Programmable Get Array. So I speak this in English. So the 4 Programmable Get Array allows you to program the logic in a 4. So it's also called reconfigurable hardware. So you can reconfigure the hardware after the hardware is deployed. So it's very useful to test for prototyping. It's also very good if you want to test the functionalities of such systems. The largest, the current state, the largest company of FPGA is Xynix. The second one was acquired. The second one, Apollo, was acquired by
Intel a few years ago to actually improve their energy efficiency for server systems. So if you have special purpose, you would need such a hardware for the business. Any question? For programmable Bausteiner? Yes. The microphone is there. It's on. So it has no battery. Woher kommen diese Einsen? Hmm? Woher kommen diese Einsen von hier? Also hier, diese Einsen, woher kommen sie? Okay. This one? Okay, so we have the KV diagram. So we have the zero, we establish the KV diagram over here. And after the KV diagram, what you need to do next is to find the prime implicant. Right? How do you find prime implicant? You first look at the largest rectangular of the size of 2 to the power of integer. So let's start with 2 to the power of 4, 16 ones. There's no single rectangular with 16 ones. The second one, we find a rectangular with 8 ones. And that's 1, right? We get this one. Okay? And then we look at the ones rectangulars whose size is 4, and it's not covered by anything we had before. Of course, you would say, well, second, that is a size of 4 here. But this orange rectangular is covered by the purple rectangular, so the orange is already counted. That means that the purple rectangular is a real shorten of the orange rectangular. So we don't need that. Oh, do we have these ones? Oh, okay. It's even before. Okay. Question? The question is, where do we get those ones? From the definition. So we have Sx and F1, right? We write down all of them. So basically, we define the function. So we have the function, the first part, the first 8 part, the first 8 bits, and the second 8 bits. We just write down all of them, and we get all of them. It just comes from the definition of F1. So the function from the upper side, the right side? This is function F1 here. Right? And it has 4 inputs, ST for the types you choose, and X and Y for the inputs you have. Yeah, and we just pull down all the 16 values you have. Was that too fast? Okay, if not, we come back after lecture. I can explain it again. Okay, any question? If not, I hope we get some time to go to VR7 a little bit today so that we don't get into trouble later on. How did you get the presentation modes to work?
Okay, good. So as promised, at the end of this part of hardware construction, we need to talk about control of time. Up to now, we never talk about time, and you have already noticed that if we don't talk about time, there's hazard. So, but let's have a look at the whole structure that we have, and let's start with this nice circuit, the sequential circuit. Okay. So, what's going on with this circuit? Any idea? So let's have a look. So this is basically X. This is X. Let's call this Y. So this is, let's call this sometime, right? Okay, and then there's a loop. Okay, so let's have a look at what happens with this circuit in a few rounds. So we start from the case with this circuit. So X goes in, and let's call this Y over here. So this is X, this is Y. And what happens now? So if X is 1, this is always 1, right? And this is always 0. And that's fine. That's okay. This is stable. If X is 1, then this circuit doesn't change anything. Of course, you would have to check the other part. So what happens in the other case? That X is 0. Now we change from this current moment, that X is changed from 1 to 0. Okay? So now you start to get some interesting behavior, right? So you start that this is both are 0, 0 or 0. This will become 0. And then this will become 1. And then this will become 1. And this will become 0. And then this will become 1. And this will become 0. And then this will become, I think I did the wrong thing. Let's do it again. So let's start from this case. So 0 or 0. So this will become 0. And because this is 0, this will become 1. And because this is 1, this will become 1. Because this is 1, in the next one, it becomes 0. Because this is 0, the next one, it becomes 0. And then later on, it becomes 1. And then this becomes 1. This becomes 0. This becomes 0, and so on and so forth. You change your signal, X, from 0 to 1. Sorry, from 0 to 1, then the circuit is stable. Change your input X from 1 to 0. Your circuit starts to freak. So your circuit is not stable. So what would it looks like is this. You change this, you go this way. Basically, you can free flop over here. Oh, that's not called free flop. You can freak over here. So that means that this, of course, happens very quickly. Your circuit is never stable because what impacts you is the change of the value of a negation gate. And this is usually very fast in the scale of nanoseconds to picoseconds, right? So basically, your circuit just flip around all the time without any thing being stabilized. Okay, now you say, well, Professor Chen, I'm sorry, but is this really a problem?
Or why are we actually interested in this? So in this whole lecture, up to now, we always assume that we look at a simple circuit, right? And now we look at a strange circuit that has the output of this gate becoming later on an input of this gate again. So it has a circle, right? It's circular, right? So you say, well, if we don't allow circular, you don't have this feature, then we don't have to worry about those stuffs. But unfortunately, you do not. You do need such circles. If you want to have such circles, then you could use the data, the computation you had before, as the input later. Let's call it memory. So without such circuits, you will not be able to calculate something, put it somewhere, and then use it again later. So without any possibility to create a circle in your circuit, you will not be able to realize memory. Without memory, you can only go forward without knowing what happened in the past, right? So there would be no chance to realize anything meaningful. You just have to be long, right? You just well, you do able to achieve something if that problem is something called stateless. You don't need to know what happened in the past. You just go ahead without knowing the history, then everything is fine, if this problem is what you want to solve. But in most problems we are facing, in reality, we do need to know what happens. Probably in a few picoseconds ago or nanoseconds ago to know what to do in the next step. So with that, you do need a memory. Yeah. So if we don't do any control of such circuits, then we would have problems that we don't actually have stabilized circuits. So how do we actually achieve that? It's our assignment for this whole part. So we would talk about that using a few examples. We start with this bistable latch, and then we would move on to automata, and then which one do we do? Flip-flop or automata? You know the sequence. So at the end, we're going to create a memory. So we will talk about the bistable. We'll talk about the latch, and then flip-flop, I think, or first automata and then flip-flop. And after that, we are able to create synchronous circuits that work based on the same clock, and then we are able to do the memory and potentially the shift registers. We are very likely going to skip the clocking part of this due to the lack of time. And I think it's also that this is usually not included in the exam. So, Latch. The German term is buchstabiert Kippstufe. So let's look at this one. This is an interesting circuit. The output of one NAND is the input of another NAND. Okay, we have two inputs, R and S. So these two inputs, to each of them to one individual NAND circuit, and the output of the lower NAND circuit is the input of the upper NAND circuit. The output of the upper NAND circuit is the input of the lower NAND circuit. So let's look at this one. So this is the two inputs we have. One is R, another is S. And then, so this is the input R. The input of this N circuit is from here. And now we look at the other input.
we have the NAND gate. So this is S. The input of this NAND gate is from the output of the NAND gate on top. Okay, so now you say, well, what does this mean? So, well, it means nothing unless you start to run the example, right? It means nothing unless you start to look at the history and the future. I mean, if you have such a circle, it will be meaningless if you don't look at what happens in the past to know what happens, to look at the past and then know the future. So let's assume, make assumption. Let's assume that we do this in a way that we look at the behavior in 1 delta time interval. So 1 step. And after that, we look at the second step. Okay? Let's first assume that this is a constant delta. Okay, so then we can draw it down and then write down the corresponding truth table. It looks like this. So both of them, R and S, are 0. After 1 step, you get that because this is NAND, so if one of them is 0, NAND would output 1. So no matter what we do, it will be 1. So no matter what, it's 1. This is the not interesting case. Let's look at another case. At this time t, R is 0 and S is 1. Okay, so now it becomes a bit funny, like what to do next? Well, we don't know yet, unless we know the speed of these two NAND gates. Let's assume that their speeds are slightly different. So the first one, the upper one is faster, the lower one is slower. So the upper one changes its value earlier. So because there is a 0 over here, this will naturally go to 1, right? It means that after the output of the upper circuit, that goes to 1. So it goes to this level. And then keep in mind that our circuit works slowly. So the upper one is fast. The lower one takes some time. Okay? And then let's take the second time. It will become another value, right? So now the question is that what happens later on? So this becomes, then this becomes 0, right, over here. And then when it goes up, it would also keep this value as well. Up to here, everything is okay? We are not facing any catastrophe yet. Let's look at the next one. Okay, so now it's 0, 1. 0, 1, the first one is faster. Well, so that means that over here, we will still get a 1 after a while, right? So, but, I'm sorry, the next one. So, where am I? So 0, 0, 0, 0, 1. Where's my first 1, 0? Okay, so how can I change the color now? Let's assume that this is 1, and then this is 0. Otherwise, I cannot continue. Okay, because that's the reason why I was lost. Okay, that's 1, that's 0. The upper one is faster. Well, now we start to face a problem. Well, it's faster, so that means that it could be 0 or it could be 1, depending on what this signal Q
at the time t was. Okay, let me repeat this again. This is the first part that you will get confused. So first we start from t. At time t, we had the original signal, right? P and Q were there at that time, at time t. And now we change the value of R to 1 and then S to 0. We don't care what happened before these two. Right? Now at time t, R becomes 0 and R becomes 1 and S becomes 0. Now if R becomes 1 and the upper circuit, the upper NAND gate is faster, then we have 1 in R, and if at that point of time t, Q was 0, then that circuit P would be 1. If at that time Q was 1, then the output would be 0. So the value of the circuit over there depends on the value of Q at time t. Okay. So let's see whether this gives us some problem later on. So it gives us this one, right? So it's a negation of Q. And then as the next stage, you would again be stabilized. Okay, so it's temporary. We are dependent on something at that time, but that time it's still stabilized. That means that within a short term, we don't know what happens, but in the long term, it's fine. Let's look at the last one, which hopefully is easier to understand now. Both are 1. So again, since both are 1, the upper one would be dependent on the previous one. So it's again the negation of t. And this was originally Q of t at that time already. It's not changed. So it's still Q of t. After 2 steps, it would be still not Q of t and then Qt. Okay, so what we have concluded so far is that it depends on the value of t, but seems to be fine. Seems. Let's look at the other case. So what was the other case? The first case was that the upper gate is faster. The lower gate is slower. Let's look at the other case. The upper gate is slower, but the lower gate is faster. And if you do it, it will be different. So let's look at the difference of these two tables. So if that's the case, the upper gate is faster, the lower gate is slower. This is the output of your truth table, the output of your circuit. If the upper gate is slower, but the lower gate is faster, then you get a different table over here. So are these two the same? Let's look at of them. So one says that this is PT and this is not Qt. And for the other one, it says that it's at the end. I think we need a keyboard next time for sure. So basically, if we are looking at these two, the difference is that if the upper gate is faster, when R and T are both 1, the output of the value of Q and T would depend on the value of Q at time T. If the other case, the upper gate is slower, then it would depend on the value of P. Right? So this is quite complicated. If you don't know which one is faster, now you can say, of course, that's not a problem. Let's just make them the same speed. Then you are dependent on the cases you have. And the next question you have is that, is it really possible to get such gates with the same speed? Okay. So how can we do it? This is the last part. These two are different, but they are actually the same for one case. They are the same if you do something. What should we do to make them the same?
Let's have a look at these two tables again. Let's just look at these two sides. So one is this one. Keep a picture of this. Take a picture on your mind, not with your smartphone. And then let's look at the next one. So this is the previous one. What's the difference of these two? They are different, right? First, they are different. Second, if they are different, is it possible to make them the same if we do something? You just have to do one thing and they are the same. They are different, but you need to do one specific thing to force them to be the same. What should we do? Make them the same speed? No. We cannot assume that they are the same speed. They are with different speeds. But we want to say that no matter which speeds they are, these two are the same. Yeah. That's a trick, but let's not do that. I mean, I'm asking a question like these two truth tables. Just look at the truth tables. These two truth tables are different, but we have a chance to make them the same. Yes, please. Which one? We have to allow the possibilities, right? So we want to have a circuit with different values. What you want to say is that let's make sure that we don't have RT and ST both equal to 1. If they are not there, then these two circuits are the same. Right? So these two circuits are the same if we disallow this possibility. We just take this out. And we can control that, right? We are the one who designs the possible values of the circuits. If we disallow this, then we are able to make sure that these two are the same. But we have a big problem here because we don't have a memory. We want to have a memory. That's why we started. So first we need to have a memory, and we want them to be the same. So we cannot just disable this case. This case is the case we do need. In fact, this is the case that we want to have to keep the memory. So no one gets this? Let's look at these two. Again. So this is these two, this one, and this one. One is at the end, not QT, then QT. Another is PT, and not PT. So if we want these two to be the same in a truth table, what we need to do is to make sure that the negation of Q is the same as P all the time. Okay, let me repeat this. These two truth tables are actually, this is the last slide. These two truth tables are actually the same if you forced your circuit to behave in a way that this P at time t is always different from Q at time t. As long as they are different at any point of time, then we are safe. Right? So how do we make this possible? Now let's look at the circuit. So we have this is fine, this is fine, this is fine, and this is something we don't want.
And similarly, if we look at another one, this is fine, this is fine, this is fine. This is something we don't want. Okay. So what we need to do is that we keep in mind that we overall have 4 possibilities to set up our values of inputs of R and S. We force ourselves not to use the option of 0 and 0. If we never use this option, we don't care about the speed of the gates for that latch we designed earlier. Because we can always guarantee that no matter what we do, this would have some behavior over time, but you guarantee that it doesn't depend on the speed of these 2 gates, in the upper one and the lower one. With that, we are able to create a circuit that has a memory, but we make sure that there's no collision of the signals when we are, that would be dependent on the speed of the gates we choose. Okay, with that, everything seems very easy. Let's just say we don't use 0 and 0. But it actually creates a bigger problem. Because with that, we have to make sure that this signal of 0 and 0 never happens anytime. That also means that we need to create a clock to make sure that when we change from 0, 1 to 1, 0, we don't have the chance that we have 0, 0 in between. Otherwise, the whole design is corrupted. So that's what we are going to do next week, to go through the clocks. See you next Monday.